course name is Introduction to the Accounting, and here is content for first topic. First, accounting definition. Okay, in this slide, we will learn what is accounting and definition. Okay, second one, the importance of accounting. Okay, why we need to learn accounting. Third one, types of organizations. Next one is accounting principles. Number 5 is financial statements, and we will learn what is balance sheet, income statement, and others. And very important one is basic accounting equation, and last one is double entry accounting. Okay, guys, I will try to explain it in Uzbek language. Demak, mavzumizning kontenti quyidagilardan iborat. Birinchisi, bugalteriya tushunchasi o'zi nima degani, o'shani o'rganar ekanmiz. Ikkinchisi, bugalteriya nimaga muhim, nima uchun o'rganishimiz kerak, o'shani o'rganamiz. Keyingisi, demak, korxonalar turlarini o'rganamiz. Keyin bugalteriya prinsiplari bor, bir nechta o'shalarni ko'rib chiqamiz. Financial statements degani bu moliyaviy o'sha hisobotlar, ya'ni balans hisoboti, daromadlar to'g'risidagi hisobot, pul oqimlari to'g'risidagi hisobot va boshqalarni o'rganar ekanmiz. Keyin oxirgisi basic accounting equation, ya'ni bu bugalteriya tengligi va double entry accounting, ya'ni ikki yoqlama yozuv tushunchalarini o'rganar ekanmiz. Demak, okay, let's start first in English. Accounting is a process of recording, summarizing, and reporting of financial transactions. Okay, in Uzbek language, bugalteriya bu operatsiyalarni, demak, birinchi rekord qilish, ya'ni yozish, summarizing umumlashtirish va reporting of financial transactions degani endi hisobotni tayyorlash degani. Okay, an accountant is an individual who performs accounting tasks for individuals or companies. Ya'ni bu bugalteriya ishini qiladiganlarni biz accountant, ya'ni bugalter deb atarkanmiz. Accountants provide users with accounting information. Demak, bugalterlarning asosiy maqsadi, demak, ishtirokchilarni bugalteriya ma'lumotlari bilan tanishtirish ekan. Okay, there are two types of users, internal and external. Demak, o'sha ishtirokchilari, ya'ni o'sha ma'lumot oluvchilar ikkiga bo'linar ekan. Demak, internal va external, ya'ni ichki va tashqi. Внутренний и внешний использователи. Keyingisi, misol ko'rishimiz mumkin. Example of internal users, ya'ni ichki foydalanuvchilar kimlar? The users who work for the organization, such as managers, planning department, marketing department, and others. Ya'ni o'sha korxonada ishlovchi insonlar. Mana bo'lishi mumkin boshqaruvchilar, iqtisod bo'limi, marketing bo'limi, management bo'limi bo'lishi mumkin va hokazolar. Bular ichki foydalanuvchilarga misol bo'lar ekan. Endi bizda external userlar ham bor. Ko'rib turganingizdek, bu masalan korxonada ishlamaydi bular, lekin korxonaga foydasi tegishi mumkin. Ya'ni masalan investorlar. Ya'ni investorlar bizga pul tikishidan oldin bizni hisobotlarimizni ko'rib chiqishi mumkin. Kreditorlar, ya'ni banklar, masalan, kredit unionlar qachonki bizga qarz berishdan oldin birinchi navbatda bizni hisobotlarimizni, demak, tekshirar ekan. Customers, ya'ni bizni klientlarimiz, to'g'rimi? Albatta bular ham demak bizni foydalanuvchilarimiz hisoblanadi. Tax office. Okay, tax office degani bu soliq idoralari. Bular ham albatta o'sha tashqi foydalanuvchilar hisoblanadi. Government organizations, boshqa hokimiyatlar, monopoliya qo'mitasi, bular hammasi external userga misol bo'lar ekan. Okay. Next slide is about why is accounting important. Okay, there are several reasons for why accounting is essential for organization. First, accounting keeps a business organized. Ya'ni bugalter bilamizki, bir kunda 100 dan ortiq moliyaviy operatsiyalar bo'lishi mumkin. Va o'z vaqtida siz agar o'sha ma'lumotlarni o'sha kitobga, daftarga registratsiya qilmasangiz, endi hozirgi sharoitda bilasizlar, bugalteriya har xil programmalarda yuritiladi. O'zbekistonda masalan asosiy bu programma 1-S programmasi bo'lib,
ko'p buxgalterlar o'shani ishlatadi O'zbekistonda. Demak, o'shalarni vaqtida rekord qilsak, ya'ni biznesimizni, ya'ni dokument tomonidan to'g'ri olib borishimizni ta'minlash ekan. Okay, the second reason. Accounting helps evaluate a business performance. Ya'ni aytmoqchiki, biz tashkilot yaxshi ishlayaptimi yoki yomon ishlayaptimi, buni bilishimiz uchun albatta moliyaviy hisobotlarni o'tgan yilgi ma'lumotlar bilan solishtirishimiz kerak. Bo'lmasam biz korxonani o'sha baholay olmaymiz. Ya'ni qanaqa ma'nodaki, korxona yaxshi ishlayaptimi, yomon ishlayaptimi, o'tgan yilgidan ko'ra ko'proq foyda oldikmi yo zarar qildikmi, buni faqat bizga o'sha moliyaviy operatsiyalar orqali tayyorlangan moliyaviy hisobotlar aytib beradi. Okay, next one. Accounting helps you stay within the law. Okay, as you know, biz bilamizki, hamma korxonalar odatda soliq to'laydi, ya'niki har bitta olgan daromadidan. To'g'rimi? Demak, biz agar o'sha daromadlarni o'z vaqtida kirim qilmasak, biz soliqni to'la olmaymiz. To'g'rimi? Soliq hisoblay olmaymiz. Va o'z navbatda soliqni o'z vaqtida o'tkaza olmaymiz. Va buning natijasida qonunni buzgan hisoblanamiz. Demak, buxgalteriya qonunni buzmaslik uchun ham kerak ekan. Next one. Accounting helps with budgeting and future projections. Okay. What does it mean that, for example, if you want to make budgeting or future projections, but if you don't have any financial statements, okay, from where you will take the numbers? Of course, from nowhere, right? That's why it's impossible to do budgeting and future projections if you don't have financial statements. Ya'ni kelajakda har xil proyektlar yoki masalan korxonaning smeta budjetlarini qilmoqchi bo'lsangiz, sizga albatta o'tgan yilgi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Ya'ni o'tgan yilda shuncha xarajat qildim, keyingi yilda shuncha bo'lishi kutilmoqda degan ma'noda. Accounting improves an organization's decision making. Albatta esdan chiqarmanglarki, bolalar, demak, buxgalteriyani eng asosiy maqsadi o'sha foydalanuvchilarni to'g'ri ma'lumot bilan ta'minlash. Nima maqsaddaki, ular qaror chiqarishi kerak. Mana masalan, boyagi nimada aytdik o'tgan slaydda. Masalan, external user bu investor. Investor qaror chiqaradi, ya'ni pul tiksam bo'ladimi yoki yo'qmi? Creditors, banklar, kredit bersam bo'ladimi yoki yo'qmi? Customerlar, shundan shu yukni olsam bo'ladimi yo'qmi? Tax office, masalan, shu qancha daromad topdi va qancha soliq to'ladi. Demak, hammasi albatta o'sha qaror chiqarish uchun bizni buxgalteriya ma'lumotlarimizni foydalanar ekan. Okay, types of organization. An organization is a group of individuals who work together in order to achieve common goals and objectives. Ya'ni aytmoqchiki, bir tashkilot bu o'sha insonlar yig'ilgan joy, qaysiki ular birga ishlashadi bir maqsadga erishish uchun. Biz bilamizki, ko'plab korxonalarning asosiy maqsadi bu aholiga xizmat ko'rsatish, ya'ni ishlab chiqarish va natijada foyda olish. Okay, we have two types of organizations or businesses, guys. First is business, second one is non-business. Okay, business organizations work to make money. They sell products and services, example, Coca-Cola, Amazon, Agrabravo, BMW, or let's say, let's take example from Samarkand or from Tashkent, right? Artel, GM, okay. They all want to make money, guys. The first reason they are here is making money. So they produce, they sell, and they make money. This is example of business organization. Okay, we have some non-business organizations as well. Okay, the difference between business and non-business organization is only one. Okay, for non-business organization, profit is not important. Okay. Their goal is not making money. Of course, they make money, they need money. Without money, they cannot survive. However, their main objective is not money. Their main objective is to meet social needs. Ya'ni, xayriyat tashkilotlari, maktablar, demak, bolnitsalar, universitetlar ko'rishinglar mumkinki, bular
albatta o'sha ijtimoiy ta'minot vazifasini bajarib beradi. Ya'ni bularning asosiy maqsadi foyda olish emas. Ya'ni bular asosan davlat tomonidan o'sha subsidiya qilinadigan tashkilotlar hisoblanadi. Keyingisi, however, all organizations regardless of type record and report accounting information to users in order to make decisions. Ya'ni aytmoqchiki, xoh biznes bo'lsin, xoh biznes tashkilot bo'lmasin, ularning hammasida buxgalteriya hisobi yuritiladi. Ya'ni ma'lumot to'planadi, ma'lumot umumiy bitta joyda yig'iladi va o'sha moliyaviy hisobotlar tayyorlanib, demak o'sha tashqi va ichki foydalanuvchilarga ma'lumot yetkaziladi. Endi biz bu yerda odatdan darsimizda o'sha biznes organizatsiyalarni buxgalteriyasini o'rganishga harakat qilamiz. Okay. As we know, we have generally accepted accounting principles. Okay, it's a main law of accounting. Ya'ni buxgalteriyaning asosiy o'sha qonun qoidalari, o'sha demak generally accepted accounting principles yoki oddiy tilda gap deb aytilar ekan. Endi bizda o'sha turli xildagi o'sha prinsiplar bor. Okay, first one is principle of regularity, principle of consistency, principle of continuity, principle of periodicity, principle of good faith. And one by one, we'll learn them in the next slide. Okay, first one, principle of regularity. Yani doimiylik prinsipi deydi. O'zbekchasiga, ruschasiga prinsip regularnosti bo'ladi. All accountants must follow GAAP rules and regulations as a standard. Okay, it's a standard for all accountants, for all companies. They must follow, they must do financial statements according to the GAAP rules and regulations. So, number 2, principle of consistency. Demak, bu yerda o'z xatolik ketgan, to'g'rilaymiz. Principle последовательности, ya'ni o'sha accountants must use the same standards and methods throughout the reporting process from one period to next period, financial comparability between periods. Ya'ni bu yerda aytmoqchiki, o'sha tashkilotlar, ya'ni buxgalterlar demak bir xil o'sha metod va standartlarni qo'llash kerak. Nimagaki o'sha har davrda o'sha buxgalteriya ma'lumotlari solishtirish oson bo'lganligi uchun. O'shaning uchun biz principle of consistency yoki prinsip последовательности ishlatar ekanmiz. Okay, next principle is principle of continuity. Ya'ni o'zbek tilida bu davomiylik prinsipi hisoblanadi. Endi agar ruschasiga aytmoqchi bo'lsak, bu prinsip непрерывности. Ya'ni biz faraz qilamizki, bitta korxona o'sha ochilgandan keyin qachon yopilishini bolalar biz bilmaymiz. Qachon yopilishini bilmaymiz. Biz tasavvur qilamiz, doimiy ishlab turadi. O'shaning uchun buni oti principle of continuity yoki prinsip непрерывности hisoblanadi. Demak, next one, principle of periodicity, or in Russian language, принцип periodичности. Okay, accounting entries should be recorded across the appropriate periods of time. Okay, usually you record all information daily. For example, if you make sales for today, you will record this information for today. Okay, not tomorrow or not after 1 week. You will record today. And you have to prepare the financial statements annually, for example. Ya'ni buxgalteriya o'sha hisobotlari yillik qilinadi bolalar. Masalan, har yil 31-dekabr holatiga ko'ra qilinadi. Ya'ni bir yil 31-dekabr, keyingi yil 5-yanvar, undan keyingi yil 10-yanvar uchun qilmaysiz. Tushunarli? Demak, ma'lum bir period, ya'ni davr uchun qilinadi. Principle of good faith. Prinsip добросовестности.
Bu o'sha juda ham muhim prinsiplardan biri. Accountants must strive to disclose all information in financial reports. Okay, ya'ni bu nima deganiki, o'sha buxgalterlar, tashkilotlar o'sha barcha ma'lumotlarni kamko'zsiz, yashirmasdan, soliqlarni kamaytirmasdan, daromadlarni kamaytirmasdan, demak xarajatlarni oshirmasdan ko'rsatishi kerak. O'shaning uchun buni good faith deydi. Okay, next one. Monetary unit. Prinsip denejniy единицы. Ya'ni har bitta moliyaviy operatsiyalar masalan o'zini o'sha davlatni denejniy единицасы bo'ladi. Masalan O'zbekistonda bu so'm, Rossiyada masalan rubl, yo masalan Amerikada dollar, to'g'rimi? Har bitta davlat demak o'zini milliy valyutasida demak buxgalteriya hisobini olib boradi. Demak buni ismi monetary unit or prinsip denejniy единицы degan. Okay, next one. Okay, mainly we have 4 types of financial statements. The important one is balance sheet, or in Russian language or in Uzbek language it's called balance. Next one is income statement. Отчет о доходах, yoki o'zbek tilida daromadlar to'g'risidagi hisobot. Next one, cash flow statement. O движение денежных средств. Ya'ni pul oqimlari to'g'risidagi hisobot bo'ladi o'zbekchasiga. Okay, we have inflow and outflow in these financial statements. Okay, when you receive money from outside, okay, from your clients, from another organization, it's called inflow. Okay, when you spend money, which means you are giving money to another company or to individuals, and it's example of outflow. Statement of changes in equity. Отчет об изменениях в капитале. Ya'ni o'sha kapitalni o'zgarish to'g'risidagi hisobot. Keyingi darslarda bularni ham albatta o'tamiz bitta-bitta. Okay, first one is balance sheet yoki balance. It's a report of company's asset, liability and equity. Okay guys, you have to know what is asset, what is liability and what is equity. It's very important in accounting. Okay, if you don't know balance sheet, you cannot pass the exam, guys. That's why please pay attention. Please read, find information about balance sheet. Demak, o'zbek tilida tushuntiramiz. Demak, bu buxgalteriya balansi, bu korxonani asset degani bolalar o'zbek tilida aktiv. Ya'ni aktiv degani nimalar misol bo'lishi mumkin. Shunday mana oldingizda turgan narsalarni barchasi aktiv. Mana qo'lingizdagi telefon bu aktiv. Ya'ni qo'l bilan ushlashingiz mumkin, ko'z bilan ko'rishingiz mumkin va sizga foyda olib keladi. Mana shu narsalar hammasi asset. Mana oldimda parta turibdi, kompyuter turibdi masalan, to'g'rimi? Bino turibdi masalan. Bularning hammasi assetga misol bo'ladi. Ya'ni ko'z bilan ko'ramiz, qo'l bilan ushlaymiz va bizga foyda olib keladi va albatta bu hamma assetlarni demak narxi bo'lishi kerak bo'ladi. Albatta assetning narxi bo'ladi. Endi qarang. Okay, liability is obligations, which means ya'ni majburiyat degani bolalar. Ya'ni masalan sizni kimdandir qarzingiz bo'lsa, bankka qarzingiz bo'lsa, yo masalan bir o'rtog'ingizdan qarz olgan bo'lishingiz mumkin. Bu hammasi liability degan shotda yuritiladi. Ya'ni bu majburiyat degan shot. Endi qaranglar, bizda equity ya'ni kapital degan shot ham bo'ladi. Okay. Here is example for what is asset, what is liability. You can see cash, for example, it's example of asset. Account receivable. Okay, what is account receivable? When you sell your products on credit, it's example of account receivable. Ya'ni qachonki siz mahsulotni nasiyaga sotsangiz, nasiyaga yuk berasiz, lekin pulni sal keyinroq olasiz. Mana shu narsa account receivable deb yuritiladi. Okay, we have prepaid expense account. Ya'ni oldindan to'langan xarajatlar. Masalan, faraz qiling, sizda telefon bor, telefonni odatda oylik birinchi boshda to'lab qo'yasiz, to'g'rimi? 1 oy oldin pul to'lanadi, keyin 1 oy davomida siz o'sha telefondan foydalanib gaplashishingiz mumkin, SMS yozishingiz mumkin yoki internet xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. O'shaning uchun bu oldindan to'langan xarajat va siz uchun bu asset hisoblanadi. Equipment, ya'ni jihozlar, to'g'rimi? Bularni albatta ko'rishimiz mumkin, ushlashimiz mumkin va bizga foyda olib keladi. O'shaning uchun asset.
Okay, there are two types of liability. Ya'ni ikkiga bo'lar ekanmiz majburiyatlarni, qisqa muddatli va uzoq muddatli. Okay, in accounting, we have two types of asset and two types of liability. Okay, if you use an asset within 1 year, it's called short-term asset. If you use an asset more than 1 year, it's called long-term asset. Okay, same formula for liability account. If you have to pay your liability within 1 year, it's example of short-term liability. If you have to pay your debt or obligations after 1 year, it's example of long-term liability. Bolalar, demak, agar 1 yil ichida ishlatsak, bitta assetimizni, demak bu qisqa muddatli asset, ya'ni qisqa muddatli aktiv deb yuritilar ekan. Agar o'sha assetimizni, ya'ni aktivimizni 1 yildan ortiq ishlatsak, bu uzoq muddatli aktivlar deb yuritilar ekan. Xuddi shunaqa, demak, biz majburiyatlarni ham ikkiga bo'lar ekanmiz, uzoq muddatli, qisqa muddatli. Agar siz kimdandir qarz olgan bo'lsangiz va 1 yil ichida to'lov qilsangiz, bu albatta qisqa muddatli bo'ladi. Agar siz masalan uzoq muddatli, ya'ni masalan bankka 5 yildan keyin qaytarib berish sharti bilan kredit olsangiz, bu albatta o'sha long term liability ga misol bo'ladi. Okay. In this slide you can see the example of balance sheet. Okay, at the left side it's always asset accounts, guys. Cash, account receivable, inventory, yani tovarlar, prepaid expense, investment, they are all example of asset accounts. Okay, we divide them into two, current and non-current. Yani demak bolalar, chap tomonda har doim asset, ya'ni aktivlar turar ekan. Ya'ni demak biz ularni ikkiga bo'lar ekanmiz. Vaqtinchalik va doimiy, ya'ni yoki vaqtinchalik emas, qisqa muddatli deylik, qisqa muddatli va doimiy. Mana ko'rib turganingizdek, birinchi qisqa muddatli aktivlarni yozgan, keyin oxirida demak uzoq muddatli aktivlarni bo'lib chiqqan va umumiy qilib total asset, umumiy aktivlarning qiymati, demak hamma mana bu summalarning yig'indisiga sang 472.100 so'm yoki dollar deb faraz qilsak bo'ladi. Endi qaranglar. Bolalar, balance sheet, yani balance, right? So there must be balance between assets and liability and shareholders equity. Yani bolalar, assetingiz har doim sizni majburiyatingizga va kapitalingiz yig'indisiga teng bo'lar ekan. Har doim total asset, total liability plus shareholders equity ga teng chiqishi mumkin ekan. Bu nimani bildiradi bolalar? Mana faraz qiling, siz bozorga bordingiz va bitta masalan faraz qilaylik, men oldimda ruchka turibdi, ruchka sotib oldingiz. Ya'ni ruchka bu bolalar bitta asset, ya'ni asosiy vosita. Narxi bor, menga foyda olib keladi, to'g'rimi? Demak, buni assetga yozaman. Lekin men ruchkani manbasi qilib, mana bu yerda liability yoki equity ni ko'rsatishim kerak. Ya'ni ruchka oldim, bu asset nimani hisobiga? Ya'ni qarzni hisobigami yoki o'zimning cho'ntagimdan, kapitalimdan pul sarfladimmi? O'shaning uchun agar siz bitta summani assetga yozsangiz, ikkinchi summani albatta equity ga yoki liability ga yozishimiz kerak. Bizga ruchka havodan kelib tushmaydi bolalar. Bizda ikki xil yo'li bor. Boshqa yo'li yo'q. Bittasi majburiyat evaziga, ikkinchisi pul evaziga kelishi mumkin. Endi aytishinglar mumkin, masalan, uchinchi variant bor. Topib olishimiz mumkin yoki o'g'irlashimiz mumkin deb. Lekin bugalteriyada bunaqa narsalar o'rganilmaydi. Bugalteriyada faraz qilinadi, yoki siz qarzga olasiz yoki o'zingizni kapitalingiz hisobiga olasiz. Okay, next type of financial statement is income statement. It's a statement about a business's revenues and expenses. Okay, ya'ni aytayaptiki, daromadlar to'g'risidagi hisobot bu korxona daromad va xarajatlari to'g'risida ma'lumot beruvchi demak moliyaviy hisobot hisoblanadi. Okay, what is revenue? Okay, revenue degani bolalar bu when a business sells products or services to customer, company earns revenue. Ya'ni siz qachonki o'sha mahsulot sotganingizda yoki kimgadir servis ko'rsatganingizda, demak siz daromad olar ekansiz. Ya'ni qisqa qilib aytganda revenue bu daromad hisoblanadi. Okay, we have expenses. Okay, in order to earn revenue,
you have to spend first. Ya'ni biz daromad olishimiz uchun albatta birinchi navbatda nimalargadir xarajat qilishimiz kerak. To'g'rimi? Xarajat nima orqali bo'ladi? Pul orqali bo'ladi. Endi qaranglar, daromaddan xarajatni ayirsangiz net income kelib chiqarkan. Ya'ni net income degani difference between revenues and expense. Yoki qisqa qilib aytganda foyda yoki zarar deb aytishimiz mumkin ekan. Endi u agar sizni daromad va xarajatlaringizga bog'liq. Agar sizni daromadlaringiz, demak, xarajatlaringizdan ko'p bo'lsa, bu net income, ya'ni foyda. Agar sizda daromadlar xarajatlardan kam bo'lsa, bu net losses yoki zararlar degan shotga demak bo'lar ekan. Okay, we have last financial statements, which is called, okay, it's not last because we have another one. It's a statement of changes in equity. This statement is about the changes of share capital and retained earnings during the period. Ya'ni aytyapti, bitta biznes albatta bitta ishni boshlashdan oldin o'sha demak biznes egasi demak korxonaga pul tikadi. Ya'ni mana shu narsani biz kapital deymiz. Kapital tikadi va o'sha davr oxirida albatta u o'sha daromad qiladi yoki xarajat qiladi va o'shalarning orasidagi farq retained earnings. Ya'ni retained earnings bu yerda net income ga sinonim bo'lib kelyapti bolalar. Demak, o'sha kiritgan puli va o'sha taqsimlanmagan foydasi to'g'risidagi ma'lumot ekan. Masalan, faraz qilamiz, bitta misol keltiramiz, sizlar tushunishinglar uchun. Masalan, bitta A ismli odam tashkilot ochdi va $10,000 investitsiya qildi. Ya'ni balkim pul kiritgandir, balkim yuk, balkim bitta bino shaklida kiritgan. Uni muhimi yo'q, farqi yo'q bizga. Muhimi u $10,000lik asset kiritgan. Endi faraz qiling, oradan 1 yil o'tdi va u albatta o'sha bir nechta moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirgan, to'g'rimi? Foiz zarar qilgan, masalan, daromad ko'rgan, xarajat qilgan va davr oxirida faraz qilaylik, uni puli 10,000 dan 11,000 bo'lib qoldi. Ya'ni 10,000 sizni bu kapitalingiz. Endi retained earnings bizning misolimizda $1,000 yoki 1,000 so'm. Tushunarli? Ya'ni davr davomida ishlab topilgan ortiqcha pul, ya'ni taqsimlanmagan foyda. Share capital is the amount of money a company raises by issuing shares to investors. Ya'ni o'sha korxona tomonidan o'sha investorlar korxonaga kiritgan, demak, bu pul mablag'lari bu share capital ekan. Retained earnings amount of all net incomes earned by a business over its life. Ya'ni o'sha davr davomida korxonani o'sha barcha topgan foydasi bolalar. Daromad emas, foyda. Ya'ni daromaddan xarajatning ayirmasi. Okay, in this slide you can see example for income statement. Okay, sales revenue. Ya'ni mahsulot sotishdan daromad. Cost of goods sold. It is, ya'ni sotilgan mahsulot tannarxi. Gross profit, ya'ni yalpi foyda. Okay, sales revenue minus cost of goods sold, it's equal to gross profit. Demak, sales revenue dan bolalar daromaddan sotilgan mahsulot tannarxini ayirsak, gross profit, ya'ni yalpi foyda kelib chiqar ekan. Okay, we have 3 types of expenses. First is selling, ya'ni sotish xarajatlari deyapmiz bolalar. Masalan, reklama bilan bog'liq yoki masalan sizni mahsulotingizni kim sotsa, o'shanga siz ish haqi hisoblasangiz, bu ham albatta selling expense ga misol bo'ladi. Okay, general and administrative expenses. Faraz qiling, sizda ma'muriyat binosi bor, sizda boshqaruvchi bor, sizda bugalter bor. Ular albatta sizni o'sha asosiy ishingiz emas, asosiy xarajatingiz emas. Chunki sizni asosiy xarajatingiz bu o'sha servis bilan yoki ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin siz masalan menejersiz yoki advokatsiz yoki bugaltersiz o'sha faoliyatingizni olib bora olmaysiz. Albatta sizga ular ham kerak va ularni ishlatish uchun siz ularga pul to'laysiz va ularga qilingan xarajatlar administrative expense da bo'lar ekan. Research and development or other expenses, ya'ni o'sha bir research yoki bir ishlab chiqarishni ko'paytirish uchun masalan siz tadqiqot olib borishingiz mumkin va ularga qilingan xarajat ham research va development expense da yuritilar ekan. Demak, mana shu 3 ta xarajatimizni qo'shsak,
88,529 bo'lar ekan. Endi biz operating income topar ekanmiz. Ya'ni 271,151 dan ayiramiz 88,529 ni. 182,622. Okay, then we have other income or expenses. Interest and dividend revenues. Let's say you got some interest fee. Masalan, faraz qilamiz, siz ortiqcha pulingiz bor edi yoki ortiqcha zdaniya bor edi. Bitta boshqa tashkilotga yoki boshqa insonga siz masalan ijaraga berib turdingiz. Ya'ni ijaradan pul kelib tushsa, siz sales revenue'ga qo'yishga haqqingiz yo'q, bolalar. Chunki bu daromad sotishdan kelgani yo'q, yoki xizmat ko'rsatishdan kelgani yo'q. Bu sizning qo'shimcha daromadingiz, qo'shimcha. O'shaning uchun other income, ya'ni boshqa daromadlarda ko'rsatilar ekan. Xuddi shunaqa boshqa xarajat va daromadlarni ko'rsatgansiz va davr oxirida net income, ya'ni sof foyda. Endi mana bu yerda sof foyda. Bu ya'ni soliq to'langandan keyingi foydani bildiradi. Bizning misolimizda bu $120,000. Okay. The next financial statement is called the statement of cash flows. The statement shows how the balance in cash changed over the period of time by detailing the source, inflows and outflows. In the beginning, I told you the business has inflow and outflow money, which means when you receive, it's inflow. When you spend, it's outflow. And we have three types of activities: operating, investing, and financing. Ya'ni kunlik operatsiyadan kelib tushgan daromad va xarajatlar, investing, masalan siz kimgadir investitsiya qilgan bo'lsangiz, masalan yangi bino olgansiz yoki masalan yangi machinery, yangi equipment olgan bo'lsangiz, bu albatta investingga misol bo'ladi. Endi siz bir bankdan qarz olgan bo'lsangiz yoki kimgadir katta miqdorda qarz bergan bo'lsangiz, bu moliyaviy aktivitetiga, moliyaviy operatsiyalarga misol bo'ladi. Okay, notes to the financial statements. The notes are generally located at the end of the financial statements. These notes provide user with detailed information on financial statements. Okay, Tani notes to financial statement degani o'sha moliyaviy hisobotlarni tagida demak biz demak qo'shimcha izohlar degan punkti bo'lar ekan. Va o'sha balance sheetda, income statementda va cash flow statementda o'sha aytilmagan yoki masalan umumiy qilib yozilgan, lekin u raqam nimaligini izohlash uchun siz demak qo'shimcha mahsulot, qo'shimcha informatsiya, qo'shimcha o'sha ma'lumotlarni demak tashqi va ichki foydalanuvchilarga berar ekansiz. Okay, in this slide you can see cash flow statement. Okay, first one, cash flow from operating activities. Okay, cash collected from customers. Ya'ni o'sha biz o'zimizning klientlarimizdan, ya'ni mahsulot sotishdan pul keldi. Masalan, $1,075,000. Cash paid for inventory. Okay, mahsulot sotib olish uchun pul to'landi. Ya'ni pul to'landi bolalar. Collected emas, to'landi. O'shaning uchun 420,000 minusda. Qavs ichida yozilgan bo'lsa, demak minusni bildiradi bolalar bu, ya'ni outflow. Qavssiz yozilgan bo'lsa bu inflow, ya'ni bizning korxonamizga kelganini bildiradi. Ko'rgan bo'lsanglar, bizda bitta inflow bor va bir nechta cash paid, reklama uchun, arenda uchun, ish haqqi uchun, mahsulot uchun, sug'urta uchun, foyda solig'i uchun, masalan, hammasi bular outflow. Ya'ni keyin oxirida inflowdan hamma outflowni ayirsangiz, bu sizga o'sha total cash inflow from operating activities, ya'ni ikkalasini ayirmasi sizda demak net cash flow, ya'ni o'sha moliyaviy operatsiyalardan tushgan o'sha pul oqimlari farqini bildiradi. Keyin sizda demak investing activity bor, ya'ni cash received from sale of delivery truck. Mana asosiy vositani sotishdan tushgan tushum. Demak bu bolalar, bu sizning asosiy faoliyatingiz emas. Siz yuk olmayapsiz yoki servis ko'rsatmayapsiz, undan kelmayapti. Siz o'sha masalan bir marta sotishingiz mumkin, truck. Mashinangizni sotyapsiz va o'shandan kelgan pul bu 26,000 ekan. Cash received from sale of land. Yer sotyapsiz, 75,000 kelyapti. Cash paid in purchase of building, ya'ni bitta zdaniya, binoni sotib olish uchun pul to'lanyapti. Paid means to'landi, outflow 300,000. Demak buni ko'ryapmizki, raqam demak manfiy $199,000 ni bildiryapti.
Cash flows from financing activities. Cash paid to owners as a dividend. Paid, yani outflow. To'landi $100,000. Cash received from bank on a loan. Yani bankdan qarz olindi. Yani bu 120,000, bu ham plusda. Farqi demak 20,000 plusda. 120 dan 100,000 ni ayirarkanmiz. Demak, davr oxirida cash reduction during year ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana bu 3ta summa 162,000, 199,000, 20,000 ni hammasini qo'shib chiqsak, 17,000 minusdan kelib chiqar ekan. Chunki 199,000 bu minusda turibdi. Faraz qilamiz, davr boshida pulimiz 39,000 bo'lgan va 17,000 minus bilan chiqdi. 39 dan 17 ni ayirsak, 22,000 davr oxirida pul qolyapti. Endi sizlarga men bitta savol bermoqchiman. Mana shu cash flow statementda raqam minusda, ya'ni salbiy minusda chiqishi mumkinmi yo'qmi? Sizlarga 10 sekund vaqt beraman. O'ylab o'zinglar uchun javobni aytinglar. 10 sekunddan keyin sizlarga javobni men aytaman. Demak, bilishimcha o'zinglar uchun javobni aytdinglar. Kimdir ha degan bo'lishi mumkin, kimdir yo'q degan bo'lishi mumkin. To'g'ri javob yo'q. Ya'ni hech qachon cash flow statement minusda chiqmaydi. Ya'ni faraz qilamiz, korxonada ikkita cho'ntagi bor. Okay, we have two pockets, right one and left one. Okay, you cannot spend more money which you have. Ya'ni siz o'zingizda bo'lgan pul mablag'laridan ortiqcha pul sarflolmaysiz. 100,000 bo'lsa, 105,000 sarf qila olmaysiz. Tushunarli? Maksimum 100,000 qilishingiz mumkin, 90,000 qilishingiz mumkin, kamroq 80,000 qilishingiz mumkin. Lekin hech qachon 102,000, 105,000 qila olmaysiz. Chunki sizda bor yo'g'i 100,000 pulingiz bo'lgan bo'ladi. Okay. Next one is probably the most important slide in accounting class. The basic accounting equations. Assets equal to liabilities plus owner's equity. Ya'ni korxona aktivlari har doim majburiyatlar va korxonani kapitaliga teng bo'lar ekan. Boshqa yo'li yo'q bolalar. Har doim asset equal to liabilities plus owner's equity. Ya'ni siz olayotgan yuk, siz olayotgan building, siz olayotgan jihozlar, siz olayotgan mashina yoki qarz evaziga yoki o'sha owner, ya'ni korxonani egasidan kelgan bo'ladi. Boshqa joydan kelishi mumkin emas. Yoki korxona egasidan yoki qarz evaziga. Okay. Transaction analysis and double entry accounting. Assets or activi равно liabilities, обязательства plus equity, which is capital. This is called the accounting equation. Ya'ni bolalar, bu o'sha bugalteriya tengligi deb nomlanadi va har doim korxona aktivlari uning majburiyatlari va kapitali yig'indisiga teng bo'ladi. To this formula, the accounting balance sheet always balances. Ya'ni shu formula bo'lganligi uchun ham korxona balansi har doim aktiv va passiv shotlari teng chiqadi. When a financial transactions occur in the company, it's always affect to both sides of balance sheet, left side and right side. Ya'ni demak bu slaydda bolalar bilib olishimiz kerak. Financial transactions nima? Ya'ni o'zbek tilida moliyaviy operatsiyalar. Ya'ni pul harakatga keldimi, bu financial transaction. Ya'ni har qanday activity, har qanday operatsiya qaysiki pul ishtirok etdi. Pul ishtirok etdimi, bu moliyaviy operatsiya yoki financial transactions deb aytarkanmiz. Example: when a company purchases equipment on credit for $100, journal entry will be as follows. Journal entry degani bugalteriya provodkasi. Faraz qilamiz, korxona equipment sotib oldi, jihoz sotib oldi $100 ga. Bolalar, boyagi gap. Faraz qilamiz, bu yerda on credit deyapti. On credit degani bolalar nasiyaga, kreditga emas. Juda ko'p ishlatamiz bu so'zni bolalar. E'tibor beringlar. Bitta joyga yozib qo'ysanglar ham mayli. On cash desa naqd pulga sotib olgan bo'ladi. On credit desa nasiyaga, ya'ni hozir olgan, lekin pulni keyinroq beradi. Balkim bir hafta, balkim 2 hafta, balkim bir oy, lekin
tez muddatda berish kerak. Korxonada equipment oshyapti, debit deb nomlanadi. Lekin mana shu jihoz kelyapti qarz hisobiga. Account payable in credit. Okay, let's analyze financial transactions. Equipment is asset side of balance sheet because this asset brings future benefits for the company. Of course, the equipment will bring benefits, and equipment has value, which is $100. That's why asset is $100. Okay, the asset came not from capital, not from owners, right? It's on credit, yani liability hisobidan keldi. Yani assetda 100 o'zgarish bo'ldi va liabilityda ham 100 o'zgarish bo'ldi. Ko'rgan bo'lsanglar, tenglik saqlanyapti. Chap tomonda ham 100 o'zgarish, o'ng tomonda ham 100 o'zgarish. Okay, now I am going to give you some accounts, assets, liabilities, equity, and you will divide it into the asset, liability, and equity accounts. Yani bolalar qaranglar, hozir bu yerda sizlarga demak eslatib o'tamiz. 17-slaydda demak misol bo'lyapti. Buni o'sha videoni tugagandan keyin albatta o'sha bitta qog'oz ruchka olib, bolalar keyin bitta narsa, okay. Without a pen and without a notebook, you cannot pass exam. You have to write each time. You have to take notes, guys. Kerakli joylarni albatta yozib olinglar, bolalar. Bo'lmasam imtihondan o'tish qiyin bo'ladi. Demak, cash, salary payable. Okay, I will translate for you. Cash, ya'ni pul, naqd pul. Salary payable, to'lanadigan ish haqqi. Account payable, to'lanadigan hisob varaqlar. Mr. Akmal's shares, ya'ni Akmalni ulushi. Okay, cash one more time, which we don't need. Computer, bank credits, desks, chairs, account receivables, and account receivables degan olinadigan shotlar. Bonds payable, ya'ni to'lanadigan qimmatli qog'ozlar. Mortgage payable, ya'ni to'lanadigan o'sha ipotechni kredit deymiz-ku, mortgage o'sha. Prepaid expense, ya'ni oldindan to'langan xarajatlar. Inventory, tax payable, to'lanadigan so'roqlar. Wages payable, okay, it's same with salary payable. Okay, you have to divide these accounts into assets, liability, and equity. Ya'ni bolalar, mana shu shotlarni biz mana shu hammasini ko'rib chiqsak, mana shu 3 tadan bittasiga tegishli bo'ladi. Birinchisini o'rgataman, masalan, cash, naqd pul. Ya'ni biz cashni ko'rishimiz mumkin, qo'lda ushlashimiz mumkin. Ustida narxi bo'ladi. Demak, foyda olsak bo'ladi. Bizga foyda olib keladi, to'g'ri? Demak, bu assetga kiradi. Bolalar, asset bu konkret narsa. Siz ko'ra olasiz, ushlay olasiz. Lekin liability bilan equity bu konkret narsa emas. Bu assetni manbasi. Rus tilida istochnik asset, istochnik aktivi. Okay? For example, account payable, ya'ni siz mahsulotni nasiyaga olgansiz. Mahsulotni asset deymiz, to'g'ri? Mahsulot bu asset. Lekin nimani evaziga olgansiz? Qarz evaziga. Account payable demak liabilityga misol bo'lar ekan. Mana kompyuterni qaraymiz. Kompyuter qo'l bilan ishlashimiz mumkin, ko'z bilan ko'rishimiz mumkin. Narxi bor, bizga foyda olib keladi va tangible, right? It's tangible, that's why it is example of asset account. So your job is dividing the accounts into categories: asset, liability, equity. Thank you. Okay. List of accounts in accounting. Okay, we have 5 types of accounts. Yani shotlar deymiz. Yoki o'zbek tilida hisob varaqlar deymiz. Okay, we have asset accounts. We have liability accounts. We have equity accounts, income accounts, and expense accounts. Yani aktiv shotlari bor, majburiyat shotlari bor, kapital shotlari bor, daromad shotlari bor va xarajat shotlari bor bolalar. Buni hammamiz o'rganishimiz kerak. Mana misollar orqali ko'rsatilgan. Okay, you can see the examples. Petty cash, inventory, account receivable, they are all example of asset accounts. And we have liability accounts. Payroll tax liability, okay? Sales tax collected. Okay, you will take sales tax from customer and you will pay to the tax office. That's why it's liability account. Account payable, ya'ni siz mahsulotni nasiyaga olgansiz, lekin keyinroq pulni to'lab berishingiz kerak. Okay, it's an example of liability account. Okay, you can see different examples for expense accounts. Cost of goods sold, ya'ni sotilgan mahsulot tan narxi.
rent, equipment, insurance, payroll, expenses. Ya'ni ijara, equipment xarajati, yoki masalan sug'urta, yoki masalan boshqa xizmatlarga, masalan gaz, suvga bo'lgan xarajatlar payroll expense'ga misol bo'ladi. Endi qarang, income sizda 3 xil demak misol bo'lishi mumkin ekan. Product sales, ya'ni mahsulot sotishdan. Earned interest, ya'ni bu o'sha siz kimgadir pul bergansiz va ortiqchasi bilan, ya'ni foizi bilan qaytarib olsangiz, interest earnedga misol bo'ladi. Miscellaneous income, ya'ni bu o'sha har xil xizmatlarni ko'rsatishdan olingan demak daromadlarga misol bo'ladi. Demak, okay, this is an exercise for you. Okay, I will write exercise. Okay, exercise called making the balance sheet. Okay, here you can see different accounts, asset, liability, and equity accounts, and there is number for each of them. And now you have to make balance sheet. Okay, how to do it? Okay, it's very easy. Don't be afraid, please. Okay, first you will take a pen and notebook. You will draw an example for balance sheet. Okay, on the left side you will write asset. On the right side you will write liability first, then equity second. Okay, and your job is dividing these accounts here. Masalan, qaraymiz bolalar. Birinchisida kompyuter turibdi. $100. Balance sheetni ochasiz. Kompyuter, o'ylaymiz. Assetga kiradimi, aktivga, majburiyatga kiradimi yoki kapitalga kiradimi? Albatta biz boya misol qilib aytdik, ko'rishimiz mumkin, ushlashimiz mumkin, bizga foyda olib keladi. Bu asset. O'shaning uchun men bu yerga yozaman cashni o'rniga kompyuter. Misolda qancha edi? 100. Kompyuter $100 yozar ekanman. Xuddi shunaqa ikkinchisiga o'taman. Owner's equity, ya'ni o'sha korxona egasining kapitali deyapti. Equity dedim bolalar, esdan chiqmasin. Bu har doim demak equity, ya'ni kapital shotni o'ziga kiradi. Mana bu yerga yozing owner equity necha pul yozilgan bo'lsa, o'shani yozamiz. $800. Building albatta ko'rishimiz mumkin. Bizga foyda olib keladi, narxi bor, o'shaning uchun bu ham asset. Asset tomonga building $300. Xuddi shunaqa siz bo'lib chiqsangiz va davr oxirida siz umumiy aktivlarning qiymatini chap tomonda, o'ng tomonda umumiy majburiyatlarni plus umumiy kapitalni topsangiz va natijada umumiy asset yig'indisi liability plus equity yig'indisiga teng chiqishi kerak. Har doim. Agar mana shu tenglik chiqmasa, siz demak xato qilgan bo'lasiz. Tushunarli? Demak, agar to'g'ri joyga qo'yib chiqsangiz, demak albatta chiqadi. Okay, this was the end of the slide. Thank you for your attention.